Hello everyone. Today we discuss about the applications, nothing but the effects of hydrogen bond on different properties. Okay, already we know what is mean by hydrogen bond. So it is a bond formed between hydrogen and the most electronegative elements: fluorine, nitrogen, oxygen, of different molecules of same substance or different substance. Okay, so it is a weak bond, but even it is a weak force, it makes some differences. It makes some changes in the some properties of the compounds. Okay, so what it affects? So దాని ఎఫెక్ట్స్ మనం ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ రాస్తాం. ఓకే, డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్, సో విచ్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్? ఓకే, సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ద ఫస్ట్ వన్, డ్యూ టు ద hydrogen bond may change physical state of some compounds. Okay, hydrogen bond may change physical state. Okay, so for this we take the best example, that is water. Okay, for example, water, we are taking H2O. What is the molecular weight of H2O? One hydrogen carries 1 plus 1 plus 16, that is 18. So it is actually 18. The value of 18 for molecular weight is very small. Okay, molecular weight 18 and it is a small value. Okay, in the small value, generally this small value, small molecular mass in the compounds around, and generally they are gases. అంటే H2 కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఫిజికల్ స్టేట్. సో నార్మల్ కండిషన్స్లో H2 విత్ లో మాస్. సో ఎందుకు మనకి జనరల్లీ గ్యాసెస్లో ఉండాలంటారు అంటే డ్యూ టు ద లో మాలిక్యులర్ మాస్. లో మాలిక్యులర్ మాస్ కాబట్టి జనరల్లీ లో మాలిక్యులర్ మాస్ ఉన్న ఏ స్టేట్లో ఉంటాయంటే దే మస్ట్ బి ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. కాబట్టి H2 ఆల్సో ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్, at standard physical state, H2O must be present in the form of gas. Okay, and if the low molecular mass na general ga, for example methane molecular mass 12 plus 16, so approximately 18 year lo undi. So methane ela untante gaseous state lo untadi. Okay, కాబట్టి ఇక్కడ H2 కూడా gaseous state లో ఉండాలి, but H2O present in liquid state. ఓకే, H2O నార్మల్ స్టేట్ ఏంటిది? మనకి వెరీ కోల్డ్ కండిషన్లో సాలిడ్ అవుతుంది, అబోవ్ 100 degrees దగ్గర వేపర్ అవుతుంది. కానీ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ద ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ H2O అంటే నథింగ్ బట్ వాటర్, పర్ఫెక్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇట్స్ ఒరిజినల్ మాలిక్యులర్ మాస్ బేస్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఫిజికల్ స్టేట్ మస్ట్ బి గ్యాస్. సో ఇది గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉండాలి. But hydrogen is present in liquid state, water form lo untadi. It is only due to the hydrogen bonds. Actually the gaseous state annappudu H2O, konni H2Os తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇట్లా gaseous state లో ఉండాలి low molecular mass అంటే. But so they become somewhat close. Okay, not very close, just somewhat close due to the formation of హైడ్రోజన్ బాండ్. అంటే ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ లేకపోతే, వితౌట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ H2O ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, దే బికమ్ సమ్ వాట్ క్లోజ్, నాట్ వెరీ క్లోజ్, జస్ట్ లైక్ సాలిడ్. సో గ్యాస్ స్టేట్లో ఉండాల్సిన డిస్టెన్స్ ఉండక దే బికమ్ సమ్ క్లోజర్. సో ఎందుకు సమ్ క్లోజర్ అంటే డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్. సో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇక్కడ ఈ డాటెడ్ బాండ్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ లేకపోతే H2 మొత్తం వెరీ ఫార్ టు ఈచ్ అదర్, దే మస్ట్ బి ఇన్ గ్యాసెస్ స్టేట్. జనరల్గా ఇంత లో మాలిక్యులర్ మాస్ గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉంటాయి. But in water, so in H2O, due to the formation of hydrogen bond between them,
H2O exists in a liquid form. Okay, means H2O having low molecular mass. So I will give the perfect explanation on writing. So that is H2O molecular mass 18. So it will be treated as a low molecular mass. Low molecular mass. So therefore it should be a gas. In the low molecular mass ఉంది కాబట్టి gas state లో ఉండాలి. But due to the hydrogen bond, okay, just now I explained, okay, but only due to the ఇక్కడ H2O gas state లో లేకుండా liquid water liquid ఉండడానికి only one reason is hydrogen bonds. But due to the hydrogen bonds, it exists as liquid. H2O exists as liquid. So what ఇప్పుడు H2O normal physical state ఏంటిది? H2O normal physical state liquid కాదు. H2O natural liquid కాదు. H2O ఎలా ఉండాలి అంటే వాటర్ natural liquid కాదు దానికి. యాక్చువల్గా H2O మాలిక్యూల్స్ ఉంటే దట్ మస్ట్ బి గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ present in the nature as water. It is only due to the liquid form లో ఉంది. It is only due to the hydrogen bond. అంటే hydrogen bonds extra వచ్చినాయి కాబట్టి it is present in liquid state and it is not treated as a original liquid. Okay, for example petrol ఉంది. Petrol direct గా that's treated as a original liquid. Okay, for example kerosene, petrol, diesel, chloroform, benzene ఇవన్నీ మనకి ఒరిజినల్ లిక్విడ్స్ అంటాం. బట్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఒరిజినల్ లిక్విడ్. దీని సింపుల్గా ఏమంటామంటే డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్ వల్ల ఏమైంది మాలిక్యూల్స్ మొత్తం దగ్గర వచ్చినాయి. ఆల్రెడీ the definition of hydrogen bond we said that due to the hydrogen bond there is a formation of the clusters అంటే కొన్ని గ్రూప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. H2O's ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే టోటల్ డివైడ్ వెరీ ఫార్ టు ఈచ్ అదర్, బట్ డ్యూ టు ద హైడ్రోజన్ బాండ్ దే బికమ్ సమ్వాట్ క్లోజ్ అండ్ మేకింగ్ ఏ గ్రూప్. ఓకే, సో అట్లా అసోసియేట్ అవ్వడం వల్ల ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి దట్స్ వై. సో దేర్ ఫోర్ water is treated as a associated liquid. Okay, water is normal liquid కాబట్టి it is treated as a associated liquid. So means hydrogen, with the help of hydrogen bond there may be changes takes place in the physical state of some compound. Best example is water. Okay, this is one of the main applications. See the next one. So here understanding is important. Just only simple writing the notes and putting the scanner, it is not like that. Okay, you need to understand the applications perfectly. Next is the second application. Okay, due to the hydrogen bond melting point and boiling point increases. Due to the hydrogen bonding, melting point and boiling point increases for some compounds. Okay, same for example, again we are taking the same example. For example, water. What is the boiling point of water? 100 degrees Celsius, you know that. If you see the boiling point of same, so actually మనకు oxygen 16th group, same oxygen 16th group అదే మోడల్లో ఇంకోటి తీసుకుందాం H2S. Actually H2O molecular weight how much? 18. అదే H2S molecular weight how much? It is 34. Okay, sulfur 32, 34. యాక్చువల్గా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ప్రపోర్షనల్ టు
Generally, this is the relation. Boiling point proportional to molecular mass. Means, so it is a normal general relation based చేసుకుంటే H2O must have highest boiling point compared to the H2O because H3S molecular mass 34, H2O molecular mass 18. Boiling point proportional to molecular mass. Molecular mass ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి H2S boiling point must be higher than H2O, but ఇది ఓన్లీ జస్ట్ at 50 around 50 degrees ఉంటుంది. Means so I can write here that boiling point of H2O is greater than H2S even the molecular mass of H2O is 18 and molecular mass of H2S is how much? 32 plus 2 kada 34. Why? Okay, the simple reason H2O లో extra hydrogen bonds ఉంటాయి. నార్మల్గా కోవలెంట్ బాండ్స్ అన్ని కాంపౌండ్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తే ద లిక్విడ్ కన్వర్టెడ్ టు వేపర్స్. అయితే H2Sలో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ మాత్రం ఉంటాయి. H2లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఆల్సో దిర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టు బ్రేక్ దట్ ఎక్స్ట్రా అట్రాక్షన్స్ it takes more temperature compared to the H2S. Therefore, means what is the reason we can write now? Just it is due to the hydrogen bonds in water which are absent in H2S. This is a simple reason. Okay, H2 లో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అంటే మోలార్ మాస్ జనరల్ రిలేషన్ బీపీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. But H2O is having more boil point compared to the H2S because in H2O hydrogen bonds are present, but whereas in H2S there is no hydrogen bonds are present. It is boiling point సంబంధించిన one example. There is one other example is there. So that is also belongs to boiling point. See the other example is also a very important question also. The boiling point of H2O is greater than HF. Okay, so here H2, what is the molecular weight of H2S? Sorry, H2O. So 18 again. HF equal how much? Molecular mass here 1 plus 19 20. కాబట్టి బాయిలింగ్ పాయింట్ దేనికి హైయెస్ట్ ఉండాలి? ఆల్రెడీ జస్ట్ నౌ వి సెడ్ బైపీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ మాస్. సో హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యులర్ మాస్ 20 18 కాబట్టి హెచ్ఎఫ్కి ఎక్కువ ఉండాలి. అయితే ఇంతకుముందు H2S కంపేర్ చేసినాం. సో అక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ లేవు, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ ద రీజన్. బట్ హెచ్ఎఫ్లో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. హెచ్ఎఫ్ more electronegative difference ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కదా. సో దెర్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ బాండ్లే అంటే మళ్ళీ మెయిన్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ intermolecular hydrogen bonding. Even both are undergoes hydrogen bonding. H2O has more boiling point than HF. Why? So very important. So that is even
molecular mass of water is 18 and HF is 20. Molecular mass H2 18 undi, HF ki 20 undi and so ఇంతకు ముందు H2S కి సింపుల్ గా తీసేసాం because it is not having any hydrogen bonds, but both can form hydrogen bonds. రెండు hydrogen bond form చేస్తున్నాయి, but H2 has more BP than HF. So what is the reason here? The main reason, there is two reasons are there. Then explain cheyaniki we take the help of two reasons. So there is a very important, there is two reasons are there. So one is the number of hydrogen bonds. So hydrogen bond valla boiling point increase avudhu, we know that. Two hydrogen bonds unnai, but the number of hydrogen bonds in H2 is double when compared to the HF. Simple H2 తీసుకుందాం మనం. Okay, H2. So దీనికి ఈ hydrogens H2 తీసుకుందాం, we are taking HF. Okay, HF ఈ two molecule తీసుకుందాం. So దీనికి hydrogen bonds ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? We know that this is a partial plus. Yes, this is partial minus. As in the partial plus తీసుకుంటే దీన్ని -2 రాయొచ్చు. ఓకే, సో దీనికి ఇట్ సైడ్ ఒక మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ సైడ్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటున్నాం. సో ఈ H ప్లస్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ తో, అంటే వేరే H2O మాలిక్యూల్స్ ఉన్న హైడ్రోజన్ తో ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ O కి 2 అంటే మన జనరల్ మనం మైనస్ రాస్తాం, కానీ పర్ఫెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో -2 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్, సో ఇట్ సైడ్ ఒక ఇంకో H2 మాలిక్యూల్ H ప్లస్ తో బాండ్ ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ సైడ్ ఒక ఇంకో బాండ్ ఫామ్ చేయొచ్చు. మీన్స్ ద maximum hydrogen bonds can be formed by one H2O molecule is 4. This is 1 2 3 4. అదే మనకి HF లో కంపేర్ చేస్తే, సో ఈ హైడ్రోజన్ పార్షియల్ ప్లస్ దిస్ ఫ్లోరిన్ పార్షియల్ మైనస్, ఇది ఒక H ప్లస్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక F మైనస్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే 1H మన కంపారిజన్ రేషియో తీస్తే ద maximum possibilities, the maximum number of hydrogen bonds possible for H2O molecule is 4. అంటే ఒక H2O కి టోటల్ గా 4 హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది. Whereas HF is having only 2 bonds with 2 other molecules. And more linkage ekkada possible avutundi? More linkage takes place in H2O compared to the HF, because the number of hydrogen bonds are double. Ikkada 4 unte akkada 2 undi, ante 2:1 ratio undi. Okay, means here the version we can write the reason is the number of hydrogen bonds in water is double compared to HF. Okay, the ratio of hydrogen bonds in H2 comma HF is 2:1. Okay, so మొత్తం ఫస్ట్ రీజన్ లో రాయండి. ఫస్ట్ రీజన్ లో A and B పెట్టి రాయండి. The number of hydrogen bonds in H2O is double compared to the HF, that is they are in the ratio of 2:1. దీంట్లో 4 ఉన్నాయి, దీంట్లో 2 ఉన్నాయి, 2:1 ratio. ఇది ఒక రీజన్. నెక్స్ట్ one more very important reason is, so okay, see the second reason.
The second reason is mainly that is HF taken 6 is possible in gaseous state, but in gaseous state H2O taken 1 is only possible. H2O taken 1 only is possible. So here important see for example, so HF liquid తీసుకుందాం, H2O liquid తీసుకుందాం. సో వేపర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే nothing but boil చేయాలంటే so we need to give the perfect temperature to break the bonds present between them. So for example, so I am taking 18, okay, 18 molecules of okay, not 18, we are taking the 24, okay. మళ్ళీ 18 molecule mass compare difference వస్తే 24 తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 24 HF molecules తీసుకుందాం, ఇట్లా 24 HF molecules తీసుకుందాం. Okay, means in that HF liquid how many molecules are there? 24 molecules are there. Just we are taking as an example. Okay, ఈ 24 HF molecules ni if we want to make it vapors, so దీన్ని మనం vapors లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, gases లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం అన్ని 24 HF ని సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ HF taken 6 is available. HF taken 6 is possible in gaseous state. అంటే ఈ 24 మనం 6 plus 6 plus 6 plus 6 అంటే ఇలా జస్ట్ 4 parts చేస్తే సరిపోతుంది, బికాజ్ it will get HF6, 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 HF6 అంటే టోటల్ 4 HF6 గ్రూప్స్ అయిపోతే it will be converted into vapor state. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఎవ్రీ పార్టికల్, ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ ఇండివిజువల్ గా మనం బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు HF6 లో 6 HFs మధ్య కూడా బాండ్స్ ఉంటాయి, సో దాన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. there is no need to break the bonds present between the all HF molecules. ఒక 6 groups లాగా సపరేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీన్స్ the number of breaking to do is less. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 4 బ్రేకింగ్స్ సరిపోతాయి. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే 24 molecules ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, 24 molecules ఆఫ్ వాటర్ లిక్విడ్. సో దీన్ని గ్యాస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో వాటర్ ని గ్యాస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O taken 6 ఒక గ్రూప్ సపరేట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. నువ్వు H2O ని వేపర్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి బ్రేక్ ద ఆల్ 24 molecules separately. అంటే 24 molecules మధ్య ఉన్న అన్ని బాండ్స్ మనం బ్రేక్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ HF లో మాత్రం 6 4 గ్రూప్స్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ 24 తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం 4 గ్రూప్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ H2Os మాత్రం అన్ని సింగిల్ మాలిక్యూల్స్ డివైడ్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వేపర్ స్టేట్, బికాస్ వేపర్ స్టేట్ లో H2O taken 1 ఉంటుంది. H2O taken 6 అయితే అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ మనం చేయాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్స్ దానికంటే 6% బై 1/6 ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఆ H2O లో సింగిల్ చేయాలి, అండ్ ఈచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ లెస్ ఉన్నాయి, బ్రేక్ చేస్తున్న బాండ్స్ లెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ డబుల్ ఉన్నాయి, ఇండివిజువల్ బ్రేకింగ్ చేయాలి. సో కాబట్టి H2 has more BP compared to the HF. So the reason we need to understand, we can write it as very simple. Then H2O6 is possible, HF6 is possible in gaseous state, but in gaseous state HF taken 1 is only possible. Okay, so therefore H2 water need
Therefore water need more temperature, that is more energy than HF. So these are the main reasons. Okay. Next. Okay, now we see some general applications. Okay, some general applications. For example, we know that structure of ice. You know the structure of ice. So, what is the main difference? Ice, water. So, both are formula H2. But ice is solid, water is liquid. So generally solids are more denser than liquids. Okay, solids are more denser than liquids. But solid ice it must be immersed in the water. So water ice water lo mottam immerse అయిపో మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి కదా. బట్ ఐస్ ఏమవుతుంది వాటర్ పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది. జనరల్గా అయితే సాలిడ్స్ ఆర్ మోర్ డెన్సర్. జనరల్ ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ మోర్ డెన్సర్ దాన్ లిక్విడ్స్. సేమ్ అది ఇక్కడ ఐస్ దానికి సంబంధించిన లిక్విడ్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ సాలిడ్. సో ఇట్ ఈస్ అండ్ సపరేట్ ఎక్సెప్షన్స్. నార్మల్ సాలిడ్ లిక్విడ్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తే సాలిడ్స్ ఆర్ మోర్ డెన్సర్ దాన్ లిక్విడ్, బట్ ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. వై? ఓకే, so the reason is due to the different structure of ice. The structure of ice is treated as cage like structure. It is having cage like structure. Okay, cage like structure for example H2O, normal H2Os, H2O. ఈ H2O molecules మధ్యలో ఏముంటాయి? సో వాటర్లో ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సేమ్ ఐస్లో కూడా there is no extra bonds are present. ఇప్పుడు లిక్విడ్లో మనకు వాటర్ లిక్విడ్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది? గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉండాల్సిన H2O, why it is came into the liquid state means due to the hydrogen bonds. ఇక్కడ hydrogen bonds if they are very close, hydrogen bonds very close అయినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఐస్లో H2Oకి H2Oకి ఉన్న బాండ్స్ ఏంటంటే అగైన్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. హైడ్రోజన్ బాండ్స్ జనరల్లీ నాట్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, not very strong కాబట్టి there is some gap is present between the H2O molecules. సో నువ్వు ఐస్లో ఉన్న H2O molecules అన్ని తీసుకుంటే మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఫామ్ అవుతుంది. నువ్వు హెల్ని దాంట్లో మొత్తం H2O molecules చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ H2O molecules మధ్యలో మొత్తం ఏముందంటే there is some gaps are present. సో it appears like a cage. ఓకే, మొత్తం స్మాల్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి. సో that's why it is called cage like structure. ఇప్పుడు కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ ద టోటల్ ఆక్యుపైయింగ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ హైయెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసింది. ఇంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసిన దెర్ ఈస్ వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ బికాజ్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈజ్ గ్యాప్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద నార్మల్ గ్యాప్స్లో ఉంది మొత్తం. అంటే వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేస్తే ద మాస్ ఈజ్ సమ్ వాట్ లెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మాస్ మన డెన్సిటీ అంటే జస్ట్ మాస్ చూడడం కదా, మాస్ బై వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేస్తాం. సో మాస్ బై వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సో డ్యూ టు ద మోర్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద H2O మాలిక్యూల్స్, మాస్ వాల్యూమ్ కంపేర్ చేస్తే డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఐస్ బికమ్స్ less. Density of the ice becomes less compared to the water. Therefore, even ice is present in the form of solid, it floats on the water. Means it is having cage-like structure. Why it is having cage-like structure means due to the hydrogen bondings. Okay. So other type of bonds unte maybe they are very closer, ఎక్కువ డెన్సిటీ వచ్చేది ఉంటుంది. బట్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ వల్ల ఐస్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో అక్కడ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. Ice floats. Ice floats on water even it is a solid. Even it is a solid is due to the density. Okay, due to the density of ice. Due to the density of ice is less than water.
Why the density of ice? Why the density of ice is less than water? So because cage-like structure, okay. Because cage-like structure of ice makes it low denser, okay. So this is the one of the applications. Next, one more general applications is there. That is we know that many organisms, many enzymes, many hormones are present in our body. So they are also having hydrogen bonds in them. So for example, we can write general term, that is hydrogen bonding exists in molecules. Molecules of living organisms, just like that is, it exists in, so it's a simple one, it exists in various hormones, various tissues, even it present in blood, even it is appeared in skin, okay. Next, in nature, not only living organisms, it also observed in some non-living organisms, okay. It is also observed is also exist in some non-living organisms, just like in the cotton, silk, synthetic fiber, so like that. Example, cotton, silk, or synthetic fiber, okay. Normal synthetic threads flow. So all these, so actually manaki normal cotton, silk is synthetic fibers. General ga normal ga prepare chesinapudu etla untante, they are very smooth, okay. They are very smooth, but they become very rigid. Rigid ga maralante, rigid ga changes avvalante, so we need to add some chemicals which can form hydrogen bonds. Means hydrogen bonding is also exists in some non-living organisms, just like cotton, silk, synthetic fibers. Here hydrogen bond makes them rigid, okay. Means the rigidity of these compounds is only due to the hydrogen bond. Next, it is also present in normal general usages, that is also exist in honey, okay. General it's a natural one, that is honey, and stiffness of glue, okay. It is also natural one, etc. Here what is the, so here honey, okay.
the honey glue, they are very sticky. Normal liquid lakunda not they are not very loose. They are having some what is the more viscosity nature and viscosity ఎక్కువ ఉంటుంది, means having more denser. So are sticky due to the hydrogen bond. Okay, so these are the main applications ఏంటంటే about melting point, boiling point ఒకటి. So next changing in the physical state, and remaining was some natural general examples, and there is some more examples are there, some more applications are there, very important. In the next class we discuss it. Okay.